Friends, welcome to AS American English Center. Take your book. We have come here to Story 71. Through stories, we teach you philosophies. Through stories, we teach you English communication skills. Through stories, we teach you phonetical oriented, presentation oriented English program. Through stories, we change your attitude and behaviors. Dear friends, what you understand from this story is so simple that children, you have to spend time with the children. The student or a child is successful or non-successful because of the love the parents show towards the child. If you are loving your child, the child becomes a good citizen for the country. A child becomes a good human being. If you deprive the love at the young age, then what happens? The child goes in for wrong deeds and actions. So the most important is invest time on your children. It's most important. So here, a child once gives a handmade card to his parents. A child gave a handmade card to his parents. On it is a small handprint, and inside is photograph and these words. So a child goes and gives to mother and papa and father and mother hand printed, fingertips prints, and a card to his mother and father. Sometimes you get discouraged because I am so small. Sometimes you think because I am doing so mischievous, you don't like me sometimes. When I leave my fingerprints on furniture and walls, whenever I keep my hand on the furniture, on the walls, you seems to be not quite happy about it. So I just want to give my printed fingerprints to you, right, sir? But I am growing every day. Mind you, daily I am growing, and someday these tiny prints will surely fade away. Tiny fingers are there. As I grow up, as I become a man or a woman, a girl or a boy, bigger boy, then what happens? My fingerprints will fade away and new fingerprints will be there. So here is a final hand. So this is the hand print, just so you can hand print, just so you can recall exactly how my fingerprints looked when I was very small. So this is like a photograph. So after some years you can take this photograph and see, oh, my child's fingerprints are so small, and you can just reminisce about it. So moral, don't wait to spend time with kids. Don't wait to spend time with kids. Immediately spend time, and things slow down, or when you get that big promotion. Suppose if you become a manager, suppose if you go in for a higher status, or next year when you get more time, if you don't act on life, now is the time you have to spend time with the children. Life has a habit of acting on you. The greatest gift you can give to a child is the gift of their time. Not only to the child, to your loved ones, the greatest gift you give to them is your time. Reach out, share, inspire, touch hearts of your friends and family by investing time on them. Right? Able to understand, sir? So now this is the second philosophy here. Here, a true story, an inspiring example of humility. What do you understand by this philosophy is so simple. Here, a rich man becomes richer and richer. It's all because of whom? The people who work under him. They work for his prosperity. They work for his success. So this man is rich because of the people who are working under him. So here is a man who respected his driver, who drove his car for nearly 30 years. When he died, when the driver died, the owner came back and he made the driver to, the dead body to kept on the car, and he drove the car to the crematory ground. This is an example to say how a rich man never forgets the sacrifices his employees has made. 30 years he was a driver for that rich man, and when he died, the owner of the car, he put the dead body and he went in a procession in a car. So where could it happen? The drivers, we always try to maintain a distance, but here
he made him on that particular day, he made that man as a owner, and he was driving the car as a driver. So this is about Mr. Javre Poonawalla. His name is Javre Poonawalla, who is well known Parsi industrialist. What do you mean by Parsi, sir? It is a separate, like Jews, a separate community, Parsi industrialist in Pune, Poonawalla, India. He had this driver named Gangadat. The driver's name is Gangadat, and the industrialist name is Mr. Javire Poonawalla. He is the car owner. With him for the last, how many years he was working as a driver? 30 years on his, what is that, limousine? Limousine is the costliest car, the black car, the lengthy one, limousine, which was originally owned by Acharya Rajneesh. You know who is Acharya Rajneesh? Osho. He is the greatest philosopher. He went to USA. Of course, he was having thousands, hundreds of limousines, and this particular Javira Poonawalla got one limousine from Acharya on his remembrance, and he was having it, Javire Poonawalla. So Gangadat passed away recently. So Gangadat passed away, he died recently, and that time Mr. Poonawalla was in Mumbai. So Pune and Mumbai closer. So when the driver Gangadat died, Poonawalla was in Mumbai for some important work. As soon as he heard the news of the death of his driver, Mr. Gangadat, he cancelled all his meetings, requested the driver's family to wait him for the cremation. What do you mean by cremation? Burying the dead body or burning the dead body in the crematory ground, and came back to Pune immediately by an helicopter. Right, sir? Able to understand so far? So the driver died. So Poonawalla is the owner. He told the family members of the driver that he will be coming from Mumbai. Please wait till I come. On reaching Pune, he asked the limo. Limo means what? Limousine car. The car which the Gangadat, the driver, was driving for 30 years to be decorated with flowers. So he made the limousine car to be decorated with flowers, as he wished Gangadat should be taken in the same car which he himself had driven since the beginning, when Gangadat's family agreed to his wishes. Right, sir? So he made Gangadat dead body to be kept in the car. The car, limousine car, was decorated. The same car he was the driver for 30 years, and here he himself drove, who? Poonawalla, the owner himself, drove Gangadat from his home up to the Ghat on the last journey. So up to the burial ground, who drove the car? The owner, Poonawalla. So when asked about it, somebody asked, why do you want to do? You are the owner of the car. Poonawalla replied that Gangadat had served him day and night. So day and night, who saved? Gangadat, the driver, served him, and he could at least do this being eternally grateful to him. So he wants to be a driver at least at the death time, after his death. He further added that Gangadat rose up from poverty. So Gangadat was with him, and he was in poverty, and he rose up and educated both his children very well. So being a driver, he made his son and daughter to get educated. Who? Gangadat driver. His daughter is a chartered accountant, and that's so commendable. So even though he is a driver, he made his daughter to get educated, and the daughter is now a chartered accountant. So his comment in the end is the essence of a successful life in all aspects. So Gangadat lived a successful life. He came out of poverty, he made his daughter to get well educated. Everybody earns money, which is nothing. Earning money, which is nothing unusual in that. But we should always be grateful to those people who contribute to our success. Earning money is not a great thing, unusual. But we should be grateful for the people who made our success possible. This is the belief we have been brought up with, which made me do what I did. So because of that, the belief that they helped me to be successful, so I was a driver for his
body at the end of his life. Right? So able to understand. So be grateful to your employees. They are the persons who made you to be successful. So return back to them in any form. Here the child, and this story says about the child whom you have to give your time. So they will be loving children. Yes, with this philosophy, I request two of the youngsters to come forward and tell what they are able to understand. Yes, gentlemen, please come forward. Hi, good morning to everybody. This is an inspiration story of a child, and this is an inspiration story of an industrialist driver, Zaverin Punewala, and his driver Ganga Dutt. First, in this story, it explains that you should spend time with the child or kids, in which the time at your time given to you. So once upon a time, a child he gives a handmade card to his parents, and a small handmade card to his parents were printed by his small nail when she was kid. So, and his photograph have been printed. So the child, when child was growing every day, and she will remember that the tiny fingered card is will be the remain in her end of their life. The story explains that when the man becoming a manager or becoming in a higher position, so he will not having a lot much of time to spend time with the kids. So before getting an higher position or got a manager position means, before that time you should spend time with the kids, and became a favorite of the kid. That's the inspiration. That's the story. And another story is the successful industrialist Zaverin Punewala in Pune, and his driver Ganga Dutt, who was driving a car for the last 30 years. So this car driving a car, limousine car, 30 years, and so originally owned by Acharya Rajesh. So recently he had when the Zaverin Punewala was in Mumbai, and he heard that the Ganga Dutt driver was dead, and he cancelled all the meetings and went to Pune, and he drove his car, and keeping a driver inside the car, and he drove the car and keeping his driver to his cremation ground, and before they come, he came to his Mumbai by helicopter, and drawing his own car and keeping a driver inside, and to his cremation ground, and came back. After reaching Pune, and he asked his driver family to come back to Pune in cremation ground to burn his body, and make a body to be burned. And this after he was known that should this story explains that should respect the employees. The employees in the company were working for the in her own prosperity to become the manager, to be rich in the company. So the manager should respect the employees, and should be a limited person. Yes, gentlemen, please come forward and tell what you are able to understand. He being a student here. Yes, starts. The first story explains about the small boy who has given a card to his parents made by him, which contains his fingerprints and the wordings which tell these lines, but how I am growing every day, and somebody the tiny fingerprints will be surely fade away. So here is the final handprint, so just you can recall exactly how many fingerprints looked where it was. It's a very good line told by a child to his father and mother, which gave them a very good inspiration about the child. We must enjoy children, which small things can change the life
they can reduce the pressure inside the parents. So we must enjoy, spend times with them, and feel happy and reduce our pressures. Uh, and what to say? Okay, go for the next story. This story about employee and his owner of the car. Look at the camera and speak. And his owner of the car. This is about Mr. Zavir Poonawala, who has been owning his limousine for 30 years. He had a driver called Gangadhat, who was a Driver, for him. Who was he died. the good driver for spending days and nights with him. Once a time Poonawala went to Mumbai for a very important meeting, and he heard that time his driver Gangadhat was dead. Gangadhat was dead. He cancelled all the meetings and came back to Mumbai to visit his death. He took his limousine to the death of the his driver, and he decorated the car with flowers and everything. That day Gangadhat was the owner who's the man dead, and the owner was the driver, taking them to the graveyard, and the owner also afterwards made study his own driver's child for as a chartered accountant. This story tells that we must respect our employees, must not degrade them. This also tells, for an example, an actor who acts in a film is not only his talent. There are many people behind him who works very hard for that purpose, for the movie or something. But the profit is only gained by the actors, but some of the actors doesn't respect their behind-woodsman. This is the moral of this story. Thank you. Good. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள், கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய ஆங்கில பயிற்சி, ஸோ கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய கண்ணோட்டம், கதைகள் மூலமாக அகத்தாய்வு. ஸோ இந்த கதை நம்பர் 71, 72, 71 பார்க்கிற பொழுது, குழந்தைகளிடம் நேரத்தை செலவழியுங்கள், நிறைய நேரத்தை செலவழியுங்கள். குழந்தைக்கு தேவையானது அன்பு, பாசம், நேசம், இவைகள் தானே ஒழிய பணம், கார், பங்களா கிடையாது. ஒரு தாய் தந்தையா தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று அந்த குழந்தை ஏங்குகிறது. அந்த குழந்தை ஏங்கக்கூடிய அந்த அன்பை கொடுங்கள், வேறு ஒன்றும் அந்த குழந்தைக்கு தேவையில்லை. இங்கே ஒரு குழந்தை பெற்றோர்கள் கவனிப்பாரற்று கிடைக்கிறது. இந்த குழந்தையை கண்டு எப்பொழுதும் திட்டிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். அந்த குழந்தை சொல்கிறது, தந்தையாரே தாயாரே என்று சொல்லி ஒரு போட்டோவை கொடுக்கிறது. இது என்னுடைய கைரேகை, நான் சிறு வயதிலே எடுத்த நான் கொடுக்கக்கூடிய இந்த கைரேகை, நாளைக்கு நான் பெரியவனானவுடன் என் கைரேகை பெரிதாகிவிடும், மறைந்துவிடும். அப்பொழுது நீங்கள் இதை பார்த்து நீங்கள் சொல்லலாம், என்னுடைய மகள் அல்லது மகன் சிறு வயதிலே எடுத்த கைரேகை என்று. ஸோ இந்த குழந்தை ஏங்குகிறது பாசத்திற்காக. ஸோ குழந்தைக்கு கொடுப்போம் பாசமும் நேசத்தையும், நல்ல குடிமகன்களாக உருவாக்குவோம். குழந்தைகளுக்கு தேவை உணவை போன்று மனதிற்கு அன்பும் பாசமும் ஒழிய பணம் காசு அல்ல. அதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். இங்கே ஒரு கதை. ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் பூனாவாலா என்று சொல்வார்கள். அவரிடம் ஒரு கார் டிரைவர் இருந்தார். அவர் பெயர் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது கங்காடட் கார் டிரைவர். பூனாவாலா கார் ஓனர், மிகப்பெரிய தொழிலதிபர். அவரிடம் லிமோசன் என்ற கார் இருந்தது. லிமோசன் காஸ்ட்லியஸ்ட் கார். ஆச்சாரி ரஜினிஷ் என்று சொல்வார்கள், ஓசோ. அவர் தன்னிடம் 114 லிமோசன் கார் வைத்திருந்தார் அமெரிக்காவிலே. அது ஒன்றை காரை பூனாவாலா தன்னுடைய ஞாபகார்த்தமாக வாங்கி கொண்டு வந்து விட்டார். இந்த பூனாவாலாவிடம் 30 ஆண்டு காலமாக கங்காதட் கார் டிரைவராக இருக்கிறார். ஒரு நாள் அந்த டிரைவர் கங்காதட் இறந்து விடுகிறார். பூனாவாலா மும்பையிலே இருக்கிறார். மும்பையிலிருந்து கங்காதட் டிரைவருடைய குடும்பத்திற்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுகிறார், நான் வந்து விடுவேன், வந்தவுடன் பணத்தை அடக்கம் செய்யலாம் என்று. அவர் பூனேவுக்கு வந்தவுடன் அவர் உபயோகித்த அந்த லிமோசின் கார், பல கோடிகள் பெருமானமுள்ள காரை மலர்களால் அலங்கரிக்க சொன்னார்.
காரை பணத்தை காரில் ஏற்றி சென்று விட்டால் மற்றபடி மறுபடியும் அவர்கள் காரை ஓட்ட மாட்டார்கள். இருந்தாலும் அது அபசகுணம் என்று இருந்தாலும் கூட அந்த கங்காடட் தன்னுடைய கார் டிரைவர் 30 ஆண்டு காலமாக ஓட்டிய காரிலே கங்காடட் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு அவருடைய பிணத்தை பின்னாடி அமர வைத்து ஊர்வலமாக அழைத்து செல்ல தயாரானார் இந்த பூனாவாலா. இந்த பூனாவாலா தன்னுடைய டிரைவராக காரை ஓட்டி சென்றார். அங்கே பணம் பின்னாடி இருக்கிறது, இவர் காரை ஓட்டி கொண்டு சென்றார் டிரைவர் போல. ஸோ இது முடிந்தவுடன் மற்றவர்கள் அவரிடம் கேட்கிறார்கள், எதற்காக நீங்கள் சென்று செய்தீர்கள் என்று. அப்போ அவர் சொல்கிறார், எனக்கு கீழே 30 ஆண்டு காலமாக என் உயர்வுக்கும் என்னுடைய மேன்மைக்கும் என் உயிருக்கும் பாதுகாப்பாக இருந்த என்னுடைய டிரைவர் கங்காடட் இன்று இறந்து விட்டார். அவர் ஏழ்மையிலிருந்து படிப்படியாக முன்னேறினார். தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு படிப்பு சொல்லிக் கொடுத்து, ஒரு குழந்தை சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்டாக இருக்கிறது, வாழ்க்கையின் ஒரு உதாரண புருஷராக இருந்தார். நான் இந்த அளவுக்கு வெற்றியடைந்த காரணத்திற்கு அவருக்கும் ஒரு பங்கு இருக்கிறது. அந்த பங்கை நான் திருப்பி செலுத்தும் விதமாக அவருக்கு நன்றி விசுவாசத்தை செலுத்துவதற்காக அவரை நான் பின்னாடி உட்கார வைத்து நான் வாகனத்தை ஓட்டுகிறேன் சுடுகாட்டு வரைக்கும் என்று சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, என் நன்றியை மறக்கக்கூடாது. தகுதி, அந்தஸ்து, கௌரவம் மற்றவர்கள் உங்களுக்கு போட்ட பிச்சை, அது நீங்கள் மட்டும் சுயமாக சம்பாதித்ததல்ல, மற்றவர்களுடைய பங்கு இருக்கிறது. அந்த மற்றவர்களுடைய பங்கை நீங்கள் அங்கீகரிக்கிற பொழுது, மற்றவர்கள் உங்களுக்கு உழைத்தவர்களை நீங்கள் அங்கீகரித்து அவர்களுக்கு பரிசு கொடுக்கிற பொழுது, அங்கேதான் உங்களுடைய உண்மையான வெற்றி அடங்கி இருக்கிறது. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take a book, storybook. We have come here to the video number 73 and story number 73. Dear friends, you may say you have hundreds of friends. You may say you have hundreds of very close pals. Suppose anything happens to you. You are hospitalized. You need a kidney. You need a liver. You need a heart to be transplanted. Who would be the person who gives you the heart? Who would be the person who gives you the kidney? Is it your friends, so-called friends, whom you spend time going out, loitering around, spending time in theater, going to pub and dance and discotheque? Who is the person who gives you a heart? Who is the person who is ready to give your life? It is your loved ones. Who is the loved ones? Of course, undoubtedly, it is your mother, it is your father, it is your brother, it is your wife, it is your son, and it is your daughter. They are the person who gives their life to you. So here is a heart-touching, inspirational story. One day, a 11-year-old girl asked her daddy, "What are you going to get me for my 15th birthday?" The child is running 14 and she asks her dad, "What are you going to give me on my 15th birthday?" You know, the young and innocent, for them it is their birthday is the most important day. And the father replied, "There's much time left." "Oh daughter, don't bother, still time is there. Why do you want to be bothered about that?" When the girl was 14, she fainted and was rushed to the hospital. The doctor came out and told her dad she had a bad heart attack. She had a bad heart and she is probably going to die. So the doctor came and told, "Your child, she has some problem in the heart. She is going to die soon. So get ready for that." So the doctor was open and told to the father. When she was lying in the hospital bed, she said, "Daddy, have they told you I am going to die?" So the child innocently asked, "Daddy, did they tell you that I am going to die?" The father replied, "No, you will live," with 100% authority, with 100% confirmation, with 100% to remove the fear from his daughter who loves him the most and who he loves the most. He says, 100% you are going to live, don't bother. It is not the words, ordinary words. As he left weeping, she said, "How can you be sure, Daddy? How can you be sure, Daddy?" He turned around from the door and said, "I know
Don't bother. You are going to live. I know. Don't bother about anything. So you trust on me. Don't have any doubt. You are going to live. She turns 15. When she is recovering and comes home to find a letter on a bed. So turns 15. She was, operated. Her heart was transplanted. So it took some time for her to get back to normal condition. She comes back to home. There she finds a letter on a bed. It says, my dearest daughter, my dearest daughter, if you are reading this, so what is this condition is? Okay, suppose if you are successful in the operation, then you come back to life. You come to, if you read this letter, it means all went well. It means operation is success. As I told you, one day you asked me what I was giving you for your 15th birthday. So my child, you asked me, give me something for my 15th birthday. What are you going to give me for my 15th birthday? I didn't know then, but now my present to you is my heart. It is not the words. It is not just saying. It is a pure heart I am giving you. Take my heart. My heart is pumping inside you. A father had donated his heart. So the father is no more. He is dead. He gave the heart and he died. So blessed indeed is the man who hears many gentle voices. Yes, he makes many silent sacrifices for us. Love you, Daddy. Many sacrifices for us. Love you, Daddy. So you have confident faith on somebody. If somebody really loves you, here's a person who has given his heart for his child to live in this world for a long time. His promise were practically applied. So dear friends, with this moral we shall go in for the second story. Inspirational story number 74. Willpower, achievement, courage. You are born in this planet. There should be some achievement, right? Born, eating, sleeping, watching movies, giving birth to children, dying. Is it the purpose of life for you? Is it the purpose you have come to this planet? So in this planet, you should do something differently, right? God has created such a beautiful solar system, space. Were you able to understand at least how a rocket goes, how a bike goes? Are you able to understand the human body functions? So what is your achievement, sir? What have you done? What have you created? What is the contribution to humanity? So here is a story. Oscar Pistorius, his name is Oscar Pistorius, is a world champion sprinter. What do you mean by sprinter? Running very fast. The problem here is, who has broken his own world records. Some 30 times he has broken his world record. He is an Olympic runner. What's his name? Oscar Pistorius. The problem here is, a fierce advocate of life. What do you mean by fierce advocate of life? He is an advocate of life means what? He argues life should be like this. He says, he stands with the statements. What is that? Without limitations and bilateral amputee. What do you mean by amputee? His leg is off. They have cut his leg. Amputed. He is the first ever Paralympian. Paralympian means what? Without a leg, he is able to win the Olympic in gold in each of 100 meters, 200 meters, 400 meters, sprints. Sprinting means what? Running fast. And his international reputation as the fastest man on no legs. He is the fastest man in the world, but no legs. He is the fastest man with no legs. Now we are having such beautiful legs, very healthy. Still we are not able to walk at least even 1 kilometer. We are feeling so tired, so exhausted. Your parents say to go and get some grocery items. You are not able to go because you feel so, you say, I'm tired and tired. He is gaining momentum with every race. Absolute courage, fear, determination, absolute courage, fierce determination, steely resolve. What do you mean by steely resolve? Like a steel, you
take a resolve, you make a promise, and extremely strong willpower. A strong willpower. What a personality and what an inspiration. So what a great personality and what a great inspiration. Get inspired, get inspired. So dear friends, people with no legs, they are able to win Olympics. People with no legs, able to break their own records for 30 times. We have legs and hands. We have a good mind. Why can't we achieve something? Why can't we do something? Why can't we fulfill our dreams of our loved ones? Why can't we be helpful for the society, or at least to your loved ones, at least to your family members, at least to one person whom you love? So dear friends, we have come here to the story number 75, heart-touching story, inspirational and motivational stories. It's all about friendship. It's all about friendship. The golden moments when you are together with your friend. You might have told a lot of things. Then there comes a time where you have to prove your friendship, how strong your friendship is, through your actions. So here an inspiring story on friendship. It is touching. This will touch your heart. It has to touch your heart. Dear friends, inspirational stories should touch your heart. What is touch your heart? Touch your mind is one thing we can say. What is touch your heart? You know, what do you mean by touch your heart? So why do people get heart attacks? When they don't like certain things, their heart stops. So when they like something, the heart pumps faster. So heart is something which is connected with the good things and bad things, right? So when you hear a bad thing, what happens? Your heart stops. When you hear good things, yes, it gets elated. So here, in a battle, a soldier prepared to bring this wounded friend back. In a battle, a soldier prepared to, TWO, you have written in numbers, to bring this wounded friend back from the field. So in a war, some fight happened, your friend, the soldier's friend is wounded and he is lying there. His captain said, he is a soldier, and his captain said to him, it's of no use. Your friend must be dead. So it's no use. Your friend is going to die. But soldier still goes and brings back his friend. But the soldier, he goes to the enemy territory. There he finds his friend lying in the deathbed. He took his friend and he brought him back. The captain said, no, it is no use, and brings back his friend. So what happened? Seeing the dead body, as the friend brings the wounded friend, he dies. Who? The person who is wounded, he dies. Captain says, what did the captain say? Oh, I told you, it is of no worth, he is dead. So what is the use of you going 2 kilometers, taking the dead body, getting inside the enemy territory and taking the body and coming? He is already dead. It is of no use, I have already told. The soldier replies with moist eyes. The soldier replies with moist eyes. What did he say? No, sir. No, sir. It was really of worth. Captain says it is no worth, but the soldier says it is worth. How is it worth? When I got to him, my friend saw me. When I got to him, my friend saw me. My friend is wounded in the battle. I saw him. He is lying there. And when he sees me, when he saw me, my friend saw me, smiled and said his last words. What did my friend said in the wounded state? I knew you would come. I knew you would come. The statement is, I knew you would come. That is more than verb, more than, something great things which I have ready to take I took a risk thing to go to enemy territory to see my friend. And the last word he uttered is, I knew you would come. I knew you would come. See what a beautiful words are there. Rare, it is precious, it is trustworthy, it is true, it is strong. Friends are always there when you need them the most. When you need them the most, the rare friends come. The precious, trustworthy, the true, the strong friends are always there. In military, he knows that it is a risky venture to go there to see his wounded friend, but his wounded friend told, I know you will come. The 100% confident he was there.
then he died. So this shows the true value of friendship. So my dear friends, this is a story about the daughter and the it is something pure love, and the dad promises, and with the conformity as if he is a god, you are going to live, and he saw through that the child lives. This is the expression of love. Here, this is one other story, a handicapped person able to make records, and here is one other story saying the true friendship. Right, sir? Hope you are able to get it. Now I request one by one to come and say in short the essence of story, in short, in a short way. Yes, sir, please come forward one by one. Please come forward. Look at the camera and speak. I learned that the heart-touching story it is, and father and a daughter relationship, and it is of a father don't expect anything from children, and he sacrifices our everything to us, and don't ignore it for the father, our parents, be loved with foreigners. And story 75 is it's a friend. It is also heart-touching, and it's a friendship story. And friends are all there with us, and don't bother about them, and don't worry about your problems, and be smile with a heart. If any problem occurs, our friends are with us with a love and affection. Yes, you go. Story 73 says that Look at the camera. Look at the camera. uh, um, story 73 says that relationship between the father and a daughter. Daughter asks her father in her 11th birthday, ask her father, what you are going to present me in my 15th birthday? The father replied, there is so much time left between for that. On her 14th age, she was admitted in hospital due to some cardiac problem. She was admitted in a hospital. The doctor said that her heart is not functioning well and she's gonna die. With the same worry, she came to her father and asked her that I'm gonna die or not. Her father said, surely you're not going to die, you're going to live. And after her operation finished, when she came to the home, she saw a letter that his father has written in that there is this is her 15th birthday you are going to celebrate. I have one day you have asked me what you are going to gift me on my 15th birthday. I have gifted you my heart. So none other worthier gift a daughter gets from the father than his heart. And story number 74 says about Oscar Pistorius, a very famous sportsman, has won many gold medals in Olympics, who had no legs. His aim was only to get medals. He has that spirit. So every man and woman must have the spirit, and they must only focus on that, not else other. And the story 75 says about a friend in army. There are two friends. One of his friend is missing in his battlefield. That the captain says not to go for search for him. It's a worthless thing. Then the friend doesn't listen to the captain words, and he went on the soldiers' field and found his friend. His friend said, I knew that you would come. This is a word which worthier than a crore for a friend by asking. Thank you. Yes, you come. You sit there in that sofa. The story number 73 explains that you should love when you go into outside, you are spending a lot of more times to friends, co-friends, and a relation. You should love first of all you should love your parents and your pure friends. That's the moral of the story. So once a time, a 11-year-old child
asked to dad that which present you will give it to me as a 15th birthday. But the father replied that there is no much time left. I will give you one of most precious gift in that 15th birthday. um, Surely I will give you most precious present. And the and at the age of 14 suddenly she was full of she was got a cardiac problem in her heart and rushed into the hospital. So the father so the doctor said to her father that your doctor will be going to be die because your doctor has a bad heart. That's where the doctor said. So the father, so the doctor asked, so the doctor heard a conversation between the father and the doctor asked to her father that, Dad, did I going to be die? No, 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 no. The father replied that, no, no, you will not going to be die. You will live 100% life longer. And he went to go left. And suddenly the doctor asked the question that, how can you be sure that she questioned to her father, and the father replied that you will live. I will sure and I give guarantee that you will be live a life longer, 100% longer. And so when she turns 15, and the doctor said that should be operated now, and it takes a lot of time to operate. That the doctor said. So the father, so the heart is given to the doctor. So the heart is given to the doctor, and the father says that to her daughter, you can see the letter in this home. So when the heart is given to you, you will live a life until the 100% life you will be live, and you will see the letter. And this letter says that. You asked to me a most precious gift to me, so I have given you a most precious gift, not a gift things, not a gift of things, a most precious inside heart. I have given you a heart, because the heart is pumping on you, pumping for you. So that's why I have given you most precious gift of heart for for you a long live life. So that's it. That's it. Father written in the letter. So this the moral story explains that you should love your parents and pure friends than others. That's it, the moral story. And story number 74 explains that Oscar Pistorius, a world sprinter champion, he records his own records 30 times and several times. And a fierce advocate, it means life is arguing his own, is arguing his life, how should be lived in life. So and without limitations and bilateral. And he got and so an bilateral, and he is without legs. He's win gold medal in 100, 200 and 400 meter race, which were we held in Beijing 2008. So this story explains that we are born in this planet. So getting born and getting settled in life and die means is not enough achievement. Should be achieved when we are born. When the human is born, should be get achieved. That is the moral of the story. So the story number 75 explains that there is a caste is a soldier and his captain. So this explains that should in this world they are the friends who will not bother about your problems, and he will help you always, and he will support always to you. That is the pure friend. So once a time a soldier and a captain went to the battle at the enemy country. So the soldier and captain went together to the enemy territory, and the captain said that and the soldier said that I will bring back my friend and to our country.
from enemy territory to our own territory. So the captain replied to the soldier that no, your friend will not come. He will be dead. But the soldier had his own belief, own belief. So and I will bring back bring back my friend. Surely I will bring back my friend. And the soldier tried to bring back his friend from the enemy territory. And again captain says there is no much use, your friend will be going to be dead. And again soldier replied the eyes which replied by his eyes, moistly eyes, and says that no sir, it is be really of worth, and I will be bring back my friend surely. So he went to his enemy territory and fight against the enemies and bring back the friend, and he bring the friend back to his territory, his own territory. So this story endly the and at the end of the time the friend says, and he went to the friend friend territory who were in enemy territory, and says that I know you will come. I have my believe, and I believe in you that you will be come. So he replied to his friend, I know you will come. So this story the story explains that there is a there is a pure friends to be will be supports you and always supports you and fight against. That's it. Good. You are able to say the story from your heart. I can feel it. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த கதை புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 73வது கதை. கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய அகத்தாய்வு, உங்களுடைய மொரல் சயின்ஸ் எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணுறோம். இங்கே ஹார்ட் டச்சிங் இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரிஸ். இந்த கதை என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, உனக்கு உன்மேல் நேசமாக இருக்கக்கூடியவர்கள், உன்மேல் உண்மையான காதல் அன்பு இருக்கக்கூடியவர்கள் தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்து உனக்கு தியாகம் செய்வதற்கு தயாராக இருப்பார்கள். இது முதலாவதாக வருவது உன்னுடைய அன்னை, இரண்டாவதாக தந்தை. இங்கே தந்தையார் வருகிறார் முதலாவதாக. இந்த கதையின்படி ஒரு 11 வயது பெண் தன்னுடைய தந்தையாரிடம் கேட்கிறார், தந்தையாரே, நான் 15 வயது ஆகிற பொழுது ஒரு பெண்ணாக மாறிவிடுகிறேன். அந்த 15வது வயதிலே எனக்கு என்ன பரிசு கொடுப்பீர்கள் என்று அந்த பெண் கேட்க, அந்த தந்தையார் சொல்கிறார், இன்னும் ஆண்டுகள் இருக்கிறது, எதற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய் என்று சொல்கிறார். 14 வயது குழந்தை வருகிறது. அந்த பெண் 14 வயது அடைகிறாள். அப்பொழுது அவள் மயக்கம் மூடுகிறாள். அவளை ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து செல்கிறார் தந்தையார். மருத்துவர் என்ன சொல்கிறார், இந்த பெண் குழந்தையினுடைய இதயத்திலே பிரச்சனை இருக்கிறது, அவள் சாகப் போகிறாள் என்று. தந்தையார் அழுகிறார். வேதனையுடன் தன்னுடைய மகளை பார்க்க வருகிறார். மகள் என்ன சொல்கிறார், தந்தையாரே, நான் செத்து விடுவேனா என்று. தந்தையார் உறுதியாக சொல்கிறார், இல்லை, நீ உயிருடன் வாழப் போகிறாய். இதுதான் அனைத்து தந்தையாரும் சொல்வார்கள். ஆனால் இந்த தந்தையார் கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர். இவர் என்ன சொல்கிறார், உறுதியாக நீ வாழ்வாய் என்று. நாளும் வருகிறது. அவருடைய 15வது வயது அந்த பெண்ணுக்கு வருகிறது. அந்த நேரத்திலே ஆபரேஷன், அறுவை சிகிச்சை நடைபெறுகிறது. இந்த தந்தையார் தன்னுடைய இதயத்தை கொடுத்து அந்த பெண்ணை உயிர்ப்பிக்கிறார். இந்த குழந்தை வீட்டுக்கு வருகிறது. தன்னுடைய 15வது வயதிலே ஒரு கடிதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. உன்னுடைய 11வது வயதிலே, உனக்கு 15வது வயதிலே நான் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்டாய். நான் என் இதயத்தை அர்ப்பணிக்கிறேன், இதயத்தை காணிக்கையாக கொடுக்கிறேன் என்று அதை சொல்லி முடித்து விடுகிறார். ஸோ உண்மையான அன்பு பாசம் இருக்கிற பொழுது அங்கே அவர்கள் தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்து உன் மகிழ்ச்சிக்கு அவர்கள் காரணகர்த்தாவாக மாறிவிடுவார்கள். ஸோ அடுத்த கதை பார்த்தீர்கள் என்றால், கதை 74. கால் ஊனமடையவர், கால்கள் ரெண்டும் இல்லை, ஆனால் அவர்தான் உலகத்திலே வேகமாக ஓடக்கூடிய ஊனமுற்ற ஒரு நபர். உலக 100 மீட்டர், 200 மீட்டர், 400 மீட்டர் ஓடிவிட்டார். சாதனைகளை பல செய்தார். அவருக்கு தைரியம், உறுதித்தன்மை, இரும்பை போன்ற மன உறுதி, ரொம்ப வல்லமை, வில் பவர், இவைகள் எல்லாம் வைத்தால் சாதனைகளை செய்யலாம். அவர் சாதிக்கும் பொழுது நீ ஏன் சாதிக்கக்கூடாது? இறுதியான கதை 75. எனக்கு தெரியும் நிச்சயமாக என்னுடைய நண்பன் வருவான், எனக்கு தெரியும் நிச்சயமாக என் சகோதரன் என்னை காப்பாற்றுவான், எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் என் ஆசிரியர் வருவார் என்று 100% ஒருவர் முழுமையாக நம்பக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. அது நடைமுறையிலே எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள். போர் நடைபெறுகிறது, மிகப்பெரிய போர்.
அங்கே ஒரு போர் வீரன் உடல் காயமுற்று கிடக்கிறான். அங்கே குழுவுடன் வருகிறார்கள். அந்த குழுவிலே வருகிற பொழுது அந்த கேப்டன் சொல்லுகிறார், அவன் அந்த போர் வீரன் இறந்திருப்பான் என்று. அந்த போர் வீரனுடைய நண்பன் சொல்கிறான், இல்லை, அவன் காயமுற்று இருக்கிறான், அவனை சென்று நான் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று. ஸோ இவன் சென்று அந்த தன்னுடைய நண்பனை அழைத்து வருகிறான். ஆனால் வருகிற வழியில் செத்து விடுகிறான். அங்கே கேப்டன் சொல்கிறார், நான் அப்பொழுதே சொன்னேன், அவன் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை, அவன் இறந்திருப்பான், நீ போனது ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம், நீ போகாமல் இருந்திருக்கலாம் என்று சொல்ல இவன் என்ன சொல்கிறான், நண்பன், நான் போனது மிக நன்றது, ஏனென்றால் நான் போனவுடன் அவன் சாகும் தருவாயில் இருந்தான். அவன் சொன்ன அந்த 3 வார்த்தைகள், எனக்கு தெரியும் நீ வருவாய் என்று, எனக்கு தெரியும் நீ வருவாய் என்று அவன் மனதிலே நான் வருவேன் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தான். நான் வந்தேன், அவன் இறந்தான், மறுபடியும் அந்த உடலை நான் கொண்டு வந்தேன். ஸோ இதில் நான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நட்பு என்று வருகிற பொழுது அது அரிது. உண்மையான நட்பு என்பது ப்ரெஷியஸ், அது விலை மதிக்க முடியாது. உண்மையான நட்பு என்பது ட்ரஸ்ட்வர்த்தி, நம்பிக்கை தன்மை வாய்ந்தது. உண்மையான நட்பு என்பது உண்மை. உண்மையான நட்பு என்பது அந்த உண்மையான நட்பிலே இருக்கிறது. எப்பொழுதும் எப்பொழுதெல்லாம் உனக்கு தேவையோ அந்த நேரத்திலே உன் நண்பன் வருவான். ஸோ இங்கே ஒரு தந்தையாரனுடைய தியாக செயல், இங்கே ஒரு ஊனமானவர்களுடைய சாதிக்கக்கூடிய திறன், இங்கே நட்பின் அடையாளம். இந்த 3 கதைகளை பார்த்தீர்கள். In American English Center. Take your books. We have come here to the story number 76, video 76, the inspirational stories. The stories are taught to you for communication, for betterment of your English communication. Stories are taught to you to develop your inner qualities, better behavior, better attitude, better, you develop your personality. So coming here to the story here, it is self-appraisal. What do you mean by self-appraisal? If the government of India is there, Prime Minister should always appraise himself whether what he is doing is accepted. IAS officer, he should appraise himself whether what he is doing is good or bad. I as a teacher should keep on asking you whether my teaching is good or bad. So I am a doctor, I have to appraise myself, self-appraisal, whether as a doctor I am doing my profession right. Businessman, in the same prospects. So here, it's a story about self-appraisal. A little boy went to a telephone booth, which was at the cash counter of a store, and dialed a number. A little boy went to a telephone booth and he rang a number. The store owner observed and listened to the conversation. So the store owner was observing what's the conversation going on between the boy and the person whoever he is dialing. So the boy says, lady. So obviously the opposite side is a lady who is attending the call. The boy says, lady, can you give me the job of cutting your lawn? Lawn means, the grass, cutting your lawn. I want a job. Could you give me a job of cutting your lawn? And the woman says at the other end of the phone line, she says, I already have someone to cut my lawn. I already have employed somebody else to cut the lawn. The boy says, lady, I'll cut your lawn for half the price than the person who cuts your lawn now. So whoever person is cutting your lawn, if you give him $100, give me $50, I will cut the grass. So I'm ready to work for 50% of the cost what you give. The woman says, I'm very satisfied with the person who is presently cutting my lawn. I'm very happy with that gentleman. He is cutting the lawn properly. So the boy says with more perseverance, means adamantly, he says, lady, I'll even sweep the floor. Not only cutting the lawn, sweeping the floor and the stairs of your house for free of cost. So I'm not going to charge. So it's going to be a free of cost. The lady says, no, thank you. With a smile on his face, the little boy replaced the receiver. So he kept the receiver. The store owner was listening to all this, walked over to the boy. The boy was smiling. He was very happy. So the telephone, the person who is having the telephone booth, he comes and asks the boy, son, I like your attitude. Your attitude is good. You are ready to work for free also. So I like that positive spirit and would like to offer you a job. So this gentleman, telephone agent, he comes and says,
I am ready to offer you the job because I hear the conversation. You are very positive and you are very perseverant and you want the job and you are ready to work for free. So I am ready to give a job for you. The boy says, no thanks, and the store owner says, but you are really pleading for one. You are requesting for one job to the lady, whoever you phoned up. No, sir, I was just checking my performance of the job. I already have. I am the one who is working for that lady I was talking to. He says, I am the person who is working for that lady I was talking to. So I just rang up and asked her, how is the job? I am ready to work free for you. So will you be ready to give me a job? But the lady is satisfied with the work which I do. So I was checking myself. This is called self-appraisal. So give your best and the world comes to you. So you give your the best, the world comes to you. So next, coming here, beautiful thoughts of life, inspirational stories, pictures. Think positive. Dear friends, daily, whenever you want to do something, there will always be 90% of people who try to pull you down. In the sense, they are ready to be negative and not be positive. So here's a story. Devote time and energy to positive people. Don't let anyone undermine your dreams. Think positive. See, once upon a time, there was a bunch of tiny frogs who arranged a running competition. So a lot of frogs were there. They had a running competition. They arranged a running competition. The goal was to reach the top of a very high tower. So the frog should go up to the very high tower. A big crowd had gathered around the tower to see the race and cheer on the contestants. So a lot of frogs were there. They came there to cheer the frogs. So the frogs had a competition to climb the top of the tower. Whoever goes first, they are the winners. The race began. Honestly, no one in crowd really believed that the tiny frogs would reach the top of the tower. So everybody were watching and nobody thought the tiny frog will go up to the top of the tower. Crowd yelled statements such as, what was it? Oh, way too difficult. It is all too difficult. They will never make it to the top. It is impossible to climb at the top of the tower. Not a chance that they will succeed. So see, all the words are negative. The crowd are saying negatively. Not a chance that they will succeed. The tower is too high. So all the comments are made negatively. The tiny frogs began collapsing. So the tiny frogs, they fell down one by one. So all were falling down one by one. Except for those who in a fresh tempo were climbing higher and higher. The crowd continued to tell, it is too difficult. The crowd is not telling it is easy. The crowd is telling it is too difficult. No one will make it. More tiny frogs got tired and gave up. Hearing all these words, discouraging words, the frogs slowly, one by one, they gave up. But one continued higher and higher. One particular frog kept on climbing higher and higher. This one wouldn't give up. So this particular frog is not ready to give up. So at the end, everyone else had given up climbing the tower. So all the frogs have given up climbing the tower, except for the one tiny frog who, after a big effort, was the only one who reached the top. So only one tiny frog was able to reach the top of the tower. Then all of the other tiny frogs naturally wanted to know how this one frog managed to do it. So all of the four frogs were surprised and they want to know how this particular frog was able to climb the top of the tower. They wanted to know the answer. So a contestant asked the tiny frog how he had found the strength to succeed and reach the goal. So they asked the frog how you were able to succeed to reach the top of the tower. It turned out that winner was deaf. So here, now they came to know that particular frog was able to climb the top of the tower was a deaf frog. Moral of the story. What is the moral of the story? Never listen to other people's tendencies to be negative or pessimistic. So don't bother about the people who always have a tendency of negative. When you want to do something, they will say, no, don't do it.
When you want to do something, they will just immediately try to discourage you by saying no, because what? They take your most wonderful dreams and wishes away from you. These people who speak negatively to your ideas, your tendencies, they try to take the future out of you, the ones you have in your heart. So always think of the power words. So always think of the powerful words, because everything you hear and read will affect your actions. So whatever you hear, whatever you listen, it all affects your actions. Therefore, always be positive, be deaf when people tell you that you cannot fulfill your dreams. So be deaf for the people whoever tells you some negative comments, right, sir? So in the world, when you want to achieve something, when you want to have your dreams to be fulfilled, when you want whatever your dreams to happen, then when you go, people are there who always try to jeer you, try to give negative comments on you, but don't bother about. You get only the positive words, and for negative words, be deaf. So the two philosophies here, one is self-appraisal and one other is be deaf for negative words, which tries to pull down your ambition and your life perspective. Next, I request you, young lady, to come forward and tell what you are able to understand from these two short stories, and what is the moral you are able to understand. Yes. Hi friends, I'm here to talk about this story's moral. What I understand from this story means, first of all, I want to check myself. We have the capability to do this work, and we know the capacity, then only we can do work or whatever it may be. And then second story is, everyone will give the negative comments about us. Don't bother about it. We want to be a deaf, then only we can achieve our goals. ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை மென்மைப்படுத்துகிறோம். கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய தத்துவத்தை மென்மைப்படுத்துகிறோம். கதைகள் மூலமாக உங்களுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் உற்சாகமும் அளிக்கிறோம். நண்பர்களே, இந்த கதை நம்பர் 76 என்று என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, உங்களை நீங்களே சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். உங்களை நீங்களே சுய எடை பார்க்க வேண்டும். உங்களை நீங்கள் எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், மற்றவர்கள் உங்களை என்னவாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அடிக்கடி உங்களை நீங்களே சோதித்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ஸோ இந்த கதைகள் மூலமாக இப்போ அது பிரதம மந்திரியாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு பத்திரிகையாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஒரு டாக்டராக இருந்தாலும், ஒரு ஆசிரியராக இருந்தாலும் சரி, ஒரு வியாபாரியாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுடைய வாடிக்கையாளர்களிடம் சென்று வாடிக்கையாளர்களிடம் நான் எப்படி இயங்குகிறேன், உனக்கு திருப்தியாக இருக்கிறதா, நான் சரியாக செய்து கொண்டிருக்கிறேனா, அப்படி அந்த வாடிக்கையாளர்களிடம் அடிக்கடி கேள்வி கேட்டு நீ எப்படி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய், அவர்களுக்கு திருப்திகரமாக இருக்கிறதா, அவர்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் நீ சரியானவனா, சரியாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறாயா, அல்லது தரத்தில் இருக்கிறாயா இல்லையா என்பதை. ஸோ இந்த கதையின் மூலமாக ஒரு பையன் ஒரு டெலிஃபோன் பூத்திற்கு செல்கிறான். அங்கே இருக்கக்கூடிய டெலிஃபோன், அந்த தொலைபேசியினுடைய கட்டணம் செலுத்தி பேசக்கூடிய அந்த கட்டண தொலைபேசிக்கு வருகிறான். அங்கே அதனுடைய முதலாளி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த பையனும் தொலைபேசியிலே அழைக்கிறான். மறுபக்கம் ஒரு பெண்மணி பேசுகிறார். அந்த தொலைபேசியினுடைய அந்த முதலாளி அங்கே உட்கார்ந்து இவர்கள் உரையாடுவதை கவனித்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த பையன் அந்த அம்மையாரிடம் கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார்? அம்மா, எனக்கு ஒரு வேலை போட்டு கொடுங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோட்டங்களை எல்லாம், தோட்ட புல்களை எல்லாம் வெட்டக்கூடிய வேலைகளை எல்லாம் எனக்கு கொடுங்கள் என்று கேட்க, அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறார்? ஏற்கனவே நான் ஒரு பையனை இங்கே வேலைக்கு வைத்திருக்கிறேன், ஆகையால் எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்ல, இந்த பையன் மறுபடியும் கேட்கிறான், அம்மா, நீங்கள் சம்பளம் எனக்கு குறைவாக கொடுத்தால் போதும், நான் வேலை செய்கிறேன். அந்த பையனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பளத்திலே அரை பாதி கொடுங்கள், நான் வேலை செய்கிறேன் என்று சொல்ல, இந்த அம்மா வேண்டாம் வேண்டாம், அவன் நன்றாக வேலை செய்கிறான் என்று சொல்ல, இந்த பையன் மறுபடியும், அம்மா இல்லை, நான் இலவசமாக
வீட்டை கூட்டுகிறேன், கழுவுகிறேன், அனைத்து வேலைகளும் செய்ய இலவசமாக செய்தாலும் எனக்கு வேண்டாம். ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பையனிடம் நான் திருப்திகரமாக அந்த வேலையை அவன் செய்து கொண்டிருக்கிறான், எனக்கு முழு திருப்தியாக இருக்கிறது என்று சொல்ல இந்த பையனும் அந்த தொலைபேசியை சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக வைத்து விடுகிறான். இந்த உரையாடலை கேட்ட அந்த தொலைபேசியினுடைய முதலாளி அவர் இந்த பையனிடம் வந்து, உன்னுடைய எண்ணத்தை பாராட்டுகிறேன், வேலைக்காக இந்த அளவு நீ சொல்கிறாய், இந்த அளவு செய்கிறாய், சம்பளமே வேண்டாம் என்று கூட சொல்கிறாய், உனக்கு நான் வேலை கொடுக்கிறேன், என்னிடம் வந்து விடு வேலைக்கு என்று சொல்ல இந்த பையன் என்ன சொல்கிறான், வேண்டாம் ஐயா, எனக்கு ஏற்கனவே வேலை இருக்கிறது என்று. ஏற்கனவே வேலை இருக்கிறவன் எதற்காக நீ தொலைபேசியிலே வேலை வேண்டும் என்று கேட்டாய் என்று அந்த முதலாளி கேட்க அந்த பையன் சொல்கிறான், ஐயா, அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பையனே நான் எப்படி செயல்படுகிறேன் என்று என் முதலாளி அவர்கள் மனதிலே நான் எந்த அளவு என் திறமை மேலே நான் செய்யக்கூடிய வேலையிலே அவர்களுக்கு திருப்தி இருக்கிறது என்று பரிசோதிப்பதற்காக அவரிடம் தொலைபேசியிலே கேட்டேன் என்று சொல்கிறார். நண்பர்களே, உங்களை நீங்களே உங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் மூலமாக நீங்கள் சேவை செய்யக்கூடியவர்களிடம் கேட்டு உங்களுடைய வேலை எப்படி இருக்கிறது, அவர்களுக்கு திருப்தி இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதற்கு தகுந்தபடி உங்களுடைய திறன்களை மேன்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக இங்கே இருக்கக்கூடிய 77 இந்த கதையின் மூலமாக என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, பல தவளைகள், சிறு சிறு தவளைகள் இருக்கிறது. அவர்களுக்குள்ள ஒரு போட்டி நடக்கலாம் என்று ஒரு முடிவு செய்கிறார்கள். அந்த போட்டியின்படி அந்த சிறு தவளைகள் அந்த மிக உயர்ந்த கோபுர உச்சிக்கு முதலில் செல்ல வேண்டும். எந்த தவளை அந்த கோபுர உச்சிக்கு முதலாவதாக செல்கிறதோ அந்த தவளை தான் வெற்றியடைந்த தவளை என்று முடிவு செய்யப்படுகிறது. கூட்டம் கூடுகிறது, பெருந்தவளைகள் எல்லாம் கூடுகிறார்கள். சிறு சிறு தவளைகள் போட்டியிலே கலந்து கொள்வதற்காக ஓடுகிறது. மற்ற தவளைகள் எல்லாம் உற்சாகப்படுத்துவதற்கு பதிலாக இந்த சிறு தவளைகள் எங்கே மேலே செல்ல போகிறது, இவைகளால் முடியாது என்று கற்றிக்கொண்டிருக்க அந்த மேலே போட்டியிலே கலந்து கொண்டக்கூடிய அந்த சிறு சிறு தவளைகள் ஒவ்வொன்றாக மற்ற தவளைகளுடைய அந்த டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஊக்கம் அளிக்காத காரணத்தினாலே ஒவ்வொன்றும் பின்வாங்கி விடுகிறது. இறுதியிலே பார்க்கிற பொழுது எந்த தவளையும் இல்லை, ஒரே தவளை மட்டும் மேலே உயரமாக அந்த கோபுரத்தில் ஏறி வெற்றியை தொட்டுவிட்டு வந்து விடுகிறது. மற்ற தவளைகள் அந்த சிறு தவளையிடம் கேட்கிறார்கள், எல்லோரும் பின்வாங்கிய பொழுது உன்னால் மட்டும் எப்படி அந்த உச்சிக்கு செல்ல முடிகிறது என்று கேட்க அந்த தவளைக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. ஏனென்றால் அந்த தவளையால் காது கேட்காது. ஸோ இதை போன்று மற்றவர்கள் நம் வாழ்க்கையிலே நாம் எதையாவது நம் லட்சியத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிற போகிற பொழுது மற்றவர்கள் சாதிக்க முடியாதை சாதிக்கலாம் என்று முயற்சி செய்கிற பொழுது அது நம் சொந்தமாக இருக்கலாம், பந்தமாக இருக்கலாம், நண்பர்களாக இருக்கலாம், எதிரிகளாக இருக்கலாம், நமக்கு ஊக்கம் அளிக்காத வார்த்தைகளை அளிப்பார்கள், நம்மளை பின்வாங்குவதற்காக குறை கூறிக்கொண்டே இருப்பார்கள். அந்த நேரத்திலே நீ செகிடனாக மாறிவிடு, இந்த செகிட்டு தவளையை போன்று. அதே போன்று ஊக்கமளிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு இரண்டு காதுகளையும் திறந்து வைத்துக்கொண்டு அந்த வார்த்தைகள் உன்னை உற்சாகப்படுத்தும், ஊக்கப்படுத்தும். ஸோ கெட்டதுகள் மற்றவர்கள் சொல்கிற பொழுது அங்கே நீ செகிடனாக மாறிவிடு. மற்றவர்களுடைய சொற்களுக்கு, நெகட்டிவ் வார்த்தைகள், எதிர்மறை வார்த்தைகளுக்கு நீ செவி கொடுக்காதே. ஸோ நண்பர்களே, இந்த 2 கதைகளினுடைய தத்துவத்தை அறிந்து கொண்டு உங்களுடைய அன்றாடும் வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. We have come here to the story number 78. Dear friends, we teach you storytelling. Through storytelling, we teach you motivation, we teach you inspiration, encouragement, moral science, change your attitude and behavior for betterment. So here, this story, a beautiful inspirational story on relationships. Message for parents, message for lovers also, message for couples. You spend more time with your wife, you become a better husband. You spend more time with your husband, you become a better wife. You spend more time in your studies, you become a student. You spend more time on movies, you become a cinema actor. More time on music, you become a music director. More time on a job, you become a job. More time on politics, you become a politician. The more the time you invest, more the time you spend for English conversation, you become an English
communicator. More the time you spend on Tamil and English and Hindi and Telugu, you become a Telugu and Hindi. So the amount of time you invest on whatever you do, you become that particular thing itself. See, coming here, how much do you earn? Meaningful story and message. How much do you earn? A man came home from work late. A man, usually the man goes out for working and wife takes care of the house. So man came home from work late. Nowadays even even women are working, right? Tired and irritated. Usually after work they'll be tired, irritated, some negative things, all those things they'll be carrying on their head, to find his 5-year-old son, waiting for him at the door. Daddy, may I ask you a question? The boy asked. And the daddy says, yeah, sure. What's it? Replied the man. Son says, Daddy, how much do you make an hour? How much money do you earn an hour? The boy's dad says, that's none of your business. Why do you want to ask about money? Why do you ask such a thing? The man said angrily. So when the son asks how much per hour you are earning, the dad gets angry. So here, then son asks, I just want to know, please tell me, how much do you make an hour? For 1 hour, how much you are earning money? The dad says, if you must know, I make rupees 100 an hour. So he calculates, okay, 10 hours I go for work and daily I earn 1000 rupees. So for 1 hour, on an average, I earn 100 rupees. Who says? The dad says. The son says, oh, the little boy replied with his head down. He was putting his head down because something he expected and the amount seems to be more. Okay, Daddy, may I please borrow rupees 50? Can you give me borrow? See, the word he uses, borrow. Can you lend me for 50 rupees so that I'll give you back later? So the father was furious. He was very angry. If the only reason you ask that is so you can borrow some money to buy a silly toy or some other nonsense. So you want to buy some silly toy or some other nonsense. Is that why you are asking 50 rupees? Then you march yourself straight to your room. The dad dismisses him. Go to your room and sleep. The little boy quietly went to his room and shut the door. The boy was very sad. He went there. He shut the door. Next, the man had calmed down. He became quiet and started to think maybe there was something he really needed to buy with that rupees 50. Now dad was thinking, okay, why my son has asked 50 rupees? Maybe he might want something to purchase and he really didn't ask for money very often. Usually my son never asks 50 rupees and now he is asking. Maybe some reason is there. The man went to the door of the little boy's room. So father went to the door of the little boy's room and opened the door. Are you asleep, son? So dad asked him, are you sleeping? No, Daddy, I am awake, replied the son. I've been thinking maybe I was too hard on you earlier, said the man. So the father was regretting and he said, maybe I was too harsh on you. Here is rupees 50 you asked for. So have this 50 rupees. Who gives? Father gives to son. The little boy sat straight up, smiling. Oh, thank you, Daddy. He yelled. Then reaching under his pillow, he put his hand, he pulled out some crumbled up bills. Crumbled up bills means what? He has saved already some money, all the notes. Then the man saw that the boy already had money. The boy was already having money. Father came to know. Started to get angry again. Father got angry. The little boy slowly counted out his money. So little boy counted his money and then looked up to his father and he said, why do you want more money if you already have some? Father asks to the son, already you are having money. Why do you want to have more money? The father grumbled, because I didn't have enough, but now I do, the little boy replied. So what was the little boy's reply? I didn't have enough money, so I wanted to have some more money. So I asked you, Daddy, I have rupees 100 now. Can I buy an hour of your time? So the boy says, I have 100 rupees. Can I buy your time? So what is the dad's value for 1 hour? 1 hour, the value of daddy is
100 rupees. So now I am having 100 rupees. Can you give me your 100 rupee, 100 hour, I mean 100 hour, I mean 100 rupee worth of 1 hour time. Please come home early tomorrow. Come here home early tomorrow. I would like to have dinner with you. So I want to have never had dinner with you. At least one day. Please come early. I will have dinner with you. 1 hour before you come. Here is the 100 rupees which you want. The father was crushed. He was so shocked, daddy. He put his arms around his little son and he begged for his forgiveness. Now the father says, please forgive me, my dear son. A reminder to all of us working so hard in life. So it is a reminder for everybody who works so hard in life, morning and night. You go abroad, leave your son and daughter, your wife, and go out. Your wife goes abroad and works. This is a reminder for everybody. See, the wife is thinking about husband, husband thinking about wife, son thinking about father, daughter thinking about the father, mother. We shouldn't let time slip through our fingers without having spent some time with those who really matter to us. Time slips through the fingers. It slips, it goes off, time goes off. But finally what happened? We are not able to spend time with our loved ones, those close to our hearts. So dear friends, invest time. Invest time in your relationship. Your relationship will be stronger. There won't be any problem. There won't be any agony. There won't be any health problems. Invest time with your children. The children will grow a better citizens rather than, longing for love, deprived of love. So spend time with them. This is the most important through the story which I have taught you. So I request you, young lady, to come forward and tell what she is able to understand through the story, and how do you spend your time? Are you giving your precious time to your loved ones? Hi friends, I'm come here to talk about this story. One man, son and daddy is there. Son asked his daddy, can I ask the question for you? Like that, the daddy said, tell me. And then son, how much you earn per hour? How much earned per hour? Like that, asking son for his daddy. Daddy is told, I earn per hour 50 rupees, 100 rupees per hour, like that. Then and son asked father, I borrow for 50 rupees. Like that, the son asked his father, and father also gives 50 rupees for his son. And I can buy for your time 1 hour. I can buy your time for 100 rupees. I give 100 rupees. Can you come early tomorrow? Like that, son asked his father. Father was crushed. Nowadays, for that money we are spending more time, but relationship don't give sometimes also. So that's good. Wonderful, wonderful. Yes, please come forward and tell what you are able to understand from this moral story. Good evening, friends. I tell about this story moral. One man working in a multinational company. He is working hard, lot of money saved our life. But our thinking after money is not important in living our lives. Okay, you come. So follow. Hello friends, I am here to talk about the moral of the story. We should spend our time with our family or with friends. Earning money is one of the part of the life only. We can earn money at any time, but we should give happiness who loving us. Thank you.
Hi, good evening. Moral of the story: life is short, life goes on. ஓகே ஓகே நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள், கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி, கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய எண்ணங்களிலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக இந்த கதைகள் சொல்லப்படுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, எதற்கு நீ அதிக நேரத்தை செலவழிக்கிறாயோ அதுவாகவே மாறிவிடுகிறாய். சினிமா தியேட்டரிலே படம் பார்த்து கொண்டே இருந்தால் சினிமாக்காரனாக மாறிவிடுகிறாய். கதைகள் புஸ்தகம் படித்து கொண்டே இருந்தால் கதை புஸ்தகவாதியாக மாறிவிடுகிறாய். அரசியலை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்தால் அரசியல்வாதியாகி விடுகிறாய். ஸோ எதற்கு நீ அதிக நேரத்தை ஒதுக்குகிறாயோ அதுவாக மாறிவிடுகிறாய். அன்பிற்காகவும் பாசத்திற்காகவும் நீ நேரத்தை உன்னுடைய மனைவி துணைவியார்களுடன் செலுத்துகிற பொழுது மிகப்பெரிய ஒரு குடும்பஸ்தனாக, அருமையான ஒரு குடும்பஸ்தனாக, அன்பு செலுத்தக்கூடியவளாக நீங்கள் மாறிவிடுகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கதையின் தத்துவத்தின் மூலமாக ஸ்டோரி நம்பர் 78 என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, ஒரு சிறு பையன், வயது குறைந்தது எத்தனை வயது, 5 வயது பையன் தன்னுடைய தந்தையாரை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறான். தந்தையார் வருகிறார். மாலையிலே வேலை முடித்து காலம் தாழ்த்தி வருகிறார். இரவு நேரம் சோர்வாக தளர்ந்து மனதிலே கவலைகளுடன் வருகிறார். வந்தவரிடம் மகன் செல்கிறான். தந்தையாரே, நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு, அதாவது ஒரு மணி நேரத்திற்கு எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீர்கள் என்று பையன் கேட்க தந்தையார் கோபப்படுகிறார். எதற்காக நீ இதை கேட்கிறாய் என்று கேட்க மகன் பிடிவாதமாக கேட்கிற பொழுது, சரி, ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு நான் 100 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன் என்று தந்தையார் சொல்ல மகன் சோர்வடைகிறான். மறுபடியும் தந்தையாரிடம் இன்னொரு 50 ரூபாய் இருந்தால் எனக்கு கடனாக கொடுங்கள் என்று கேட்க தந்தையார் கோபப்படுகிறார். உனக்கு ஒரு பொம்மை வாங்குவதற்காக, வீணாக செலவு பண்ணுவதற்காக நீ பணம் கேட்கிறாய் என்று பையனை திட்ட, பையன் கோபத்துடன் சென்றுவிடு என்று பையனை திட்ட பையன் அறைக்கு செல்கிறான். மறுபடியும் தந்தை யோசிக்கிறார். தன்னுடைய மகன் எதற்காகவும் பணம் கேட்டு வருவதில்லை, இன்று மட்டும் எதற்காக 50 ரூபாய் கேட்கிறார், ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் என்று சென்று நினைத்து அவனுடைய அறைக்கதவை தட்டுகிறார். பையனை எழுப்புகிறார். பையன் அங்கே விழிப்புணர்வுடன் இருக்கிறான். பையனிடம் கேட்கிறார், எதற்காக நீ 50 ரூபாய் கேட்டாய், இந்தா வைத்துக்கொள் 50 ரூபாய் என்று 50 ரூபாயை கொடுக்க பையன் அந்த 50 ரூபாயை பெற்று தன்னுடைய தலை அடியிலே இருக்கக்கூடிய கசங்கிய ரூபாய் நோட்டுகள் எடுக்கிறான். அதையும் எண்ணி பார்க்கிற பொழுது 100 ரூபாய். தந்தையார் கேட்கிறார், ஏற்கனவே உன்னிடம் பணம் இருக்கிறது, மறுபடியும் ஏன் என்னிடம் பணம் கேட்டாய் என்று கேட்க பையன் சொல்கிறான், இந்தாருங்கள் 100 ரூபாய், நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் உழைத்தால் கிடைக்கக்கூடிய ரூபாய் 100 ரூபாய் உங்களிடம் இருக்கிறது. நாளைக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே வந்து விடுங்கள். நான் உங்களுடன் அமர்ந்து உணவருந்த வேண்டும், அது ஆசையாக இருக்கிறது. நீங்கள் வெறுமனே கூப்பிட்டால் வரமாட்டீர்கள், பணம் என்று சம்பாதிக்கிறீர்கள். அந்த பணத்தை கொடுத்து விட்டேன், ஒரு மணி நேரம் எனக்காக ஒதுக்குங்கள் என்று கேட்க தந்தையார் கண் கலங்குகிறார். மகனை அரவணைக்கிறார், மன்னிப்பு கோருகிறார். இனி அந்த மாதிரி நடக்காது என்று, இன்று முதல் எப்பொழுதும் உன்னுடனே இரவு உணவை சாப்பிடுவேன் என்று சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, உழைக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு பணத்திற்காக ஊர் விட்டு ஊரும் நாடு விட்டு நாடும் சென்று மனைவி குழந்தைகளை துயரப்படுத்துவதை விட அன்பாக, பாசமாக, அவர்கள் பாசத்திற்கும் அன்பிற்கும் ஏங்கக்கூடியவர்களாக, குறிப்பாக குழந்தைகள், அவர்கள் வாடி விடுவார்கள். அவர்களுக்கு நம் நேரத்தை செலவழிப்போம். அன்புதான் மிக மிக முக்கியமானது. கல்வியை விட, குழந்தைகளுக்கு சொத்து பணம் சேமிப்பதை விட, அந்த அன்பென்ற பாலை அவர்களுக்கு இளம் வயதிலே குடிக்கிற பொழுது சிறந்த குடிமகன்களாக, சிறந்த பிரஜைகளாக, மிகப்பெரிய தொழில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களாக அவர்கள் மாறுவார்கள். இந்த தத்துவத்தை அறிந்து இதற்கு மேல் இனி வரும் காலகட்டத்திலே உங்களுக்காக அன்பு செலுத்தக்கூடியவர்களுக்கு நீங்கள் நேரத்தை செலவழியுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your book, storybook video number 79. Stories, we teach you stories and develop your English communications skills. Stories through which we develop your personality, attitude, behavior. Dear friends, this story, it's all about against racism.
against racism. It may be in color, it may be in caste or religion. See, what's happening in USA? What has happened? Martin Luther King has given his life for fight against racism, and Mandela, who fought against racism. In South Africa, even Gandhi took part in against racism. So this is something about racism and how we should fight against it. See the story. A 50-year-old lady or year-old white woman arrived at a seat on a crowded flight and immediately didn't want the seat. So 50-year lady, she came in a plane and she wants to sit, but she was not ready to sit. The seat was next to a black man. So she was placed next to a black man, African. So disgusted, she was not interested. She was just vehemently showing her opposition. The women immediately summoned. She called the flight attendant and demanded a new seat. She told, I'm not going to sit next to a black man. I want a separate seat. The women said, I can't sit here next to this black man. See how insulting for the man who was sitting next to, who was sitting over there. So the flight attendant said, let me see if I can find another seat. So she told, let me find another seat. After checking, the flight attendant returned and stated, ma'am, there are no more seats in economy, but I will check with the captain and see if there is something in first class. So they were seated in the economy class. She came and said, there is no other seat in economy class where we can replace you, but let me check in first class. So she wanted to go and consult with the captain. About 10 minutes went by and the flight attendant returned and stated. So after 10 minutes, the flight attendant came and she told, the captain has confirmed that there are no more seats in economy. In economy class, there is no more seats, so we cannot change your seat. But there is one in first class. In the first class, there is a seat. It is our company policy to never move a person from economy to first class. So we have a policy, we never move a person from economy to first class. But being that it would be some sort of a scandal to force a person to sit to next to an unpleasant person. So, but still we cannot make you to we cannot force you to sit next to a black man, that is unpleasant person. So, but here the captain agreed to make the switch to first class. So now the captain has agreed, okay, you can move to first class, but only one change. Before the women could say anything, the attendant gestured to the black man and said, therefore, sir. So the attendant was addressing the black man. Therefore, sir, if you would so kindly retrieve your personal items, we would like to move you to the comfort of first class, as the captain doesn't want you to sit next to an unpleasant person. So the attendant told to the black man that you can move to the first class and you can enjoy the comfort of a first class, because captain doesn't like you to sit next to an unpleasant person. So passengers in the seats nearby began to applaud, while some gave a standing ovation. What a lesson to people who discriminate by color of skin. So discrimination, discriminating people by the color of the skin, how sad, how criminal it is, and it is a sinful act. So that lady was punished. So coming to the next story here, is story number 80. What do you mean by that? So people always tell bad things about you. People try to discourage you. People try to jeer you. So in this story, it is a story like you have to just wither away all the negative things which they push on you or put on you and say about you. Gossips, rumors, grapevines, incels, all the negative things which they say, you just dust it out and walk your life. So one day a farmer's donkey fell down into a well. A donkey fell into a well. The animal cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what to do. A donkey fell into the well and the farmer was thinking what to do. Finally decided the animal was old and the well needed to be covered up anyway. So the man
the man who's the owner of the donkey thought, okay, the donkey is old. Anyway, the well has to be covered. So why not we just close it? It just wasn't worth to retrieve the donkey. It is no use saving the donkey. Let us close the well with the mud. This is what the donkey owner, he thought. He invited all his neighbors to come over and help him. So he asked all his neighbors, come on, let us throw the mud into the well where the donkey is there. So they all grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well. So they started putting the dirt and the mud into the well. At first the donkey realized what was happening and cried horribly. In the beginning the donkey started shouting, crying. She came to know that she is going to be killed. Then to everyone's amazement, he quieted down. After some time, the donkey was not giving any sound. A few shovel loads later, the farmer finally looked down the well. So what happened? He was astonished at what he saw. With each shovel of dirt, the shovel of dirt they were putting, that hit his back, the mud hit his back. The donkey was doing something amazing. What is that amazing thing it was doing? All the mud was in the back. He would shake it off. The donkey would shake off the mud and take a step up. It will climb up one step further. So as the farmer's neighbors continue to shovel dirt on top of the animal, as they keep on shoveling the dirt on the animal, he would shake it off and take a step up. So each step is forwarded. Pretty soon, everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge of the well and happily trotted off. So it came to the top of the well and it went off. So the moral of the story, life is going to shovel dirt on you. So life, in the present life, people are going to shovel dirt on you. All type of things they say. All kinds of dirts will be thrown upon you. The trick is to getting out of the well is to shake it off. So the trick and the success is throw it off and come out of the well and take a step up. So each of our troubles is a stepping stone. So all the troubles, one step up, you have come out of the trouble. So we can get out of the deepest wells just by not stopping. So deepest wells you can come out by not stopping. You shouldn't stop, never giving it off and take a step up. So remember, dear friends, the 5 simple rules to be happy. Number 1, free your heart from hatred. Free your heart from hatred. So the best way to forgive, best way to take a revenge on your enemy is to forgive him. So free your heart from hatred, forgive. Free your mind from worries, most never happens. Live simply and appreciate what you have. So count your blessings rather than your negatives. Give more. Expect less from people but more from God. Dear friends, we have seen 2 philosophies against racism, against casteism, against religionism. So this is what you have to be. You have to treat all of them as your own brothers and sisters. And this is a story about, in this life, people throw all dirts on you, all insults on you. So you just shake it off and come up in life. This is the moral of the story. Hope you are able to understand. So I request both of you to come forward and tell one by one what you are able to understand the moral of the story. Yes, let us start with the, yes, please come forward. Okay, Deepik, come. Amatu. Yes. Yes, start. Keep the mic closer to your mouth. People think that being white is more prestigious, but the thought itself makes them very sick. That's kind of a disease, I would say. So we should not judge people based on their status or the color. Yeah, this is what I feel. Okay, the next philosophy, what do you understand? The donkey story here. Through the donkey. Whenever we face problems in our life, we should work hard at the most we can. And anyway, we're gonna die, so let's give it a try heartfully. And if we succeed, yeah, that's
Anyway, we are going to die. Going to Die. die. Let us try. So let's try Yes. heartfully, and if we succeeded, then it's Well and good. lifetime achievement. Lifetime achievement. If not, nothing we are going to Yeah. lose. Yes, gentlemen. Okay. At least we don't regret. We don't regret that we have not tried. ஓகே நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதைகள் மூலமாக தத்துவம், கதைகள் மூலமாக ஆங்கில பேச்சு திறமை, கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய குணாதிசயங்கள், உங்களுடைய அகத்தாய்வை மேன்மைப்படுத்துகிறோம். ஸோ இந்த கதையினுடைய தத்துவம் பார்த்தீர்கள் என்றால், நிறவெறி இருக்கக்கூடாது. சிகப்பாக இருக்கிறோம், கருப்பாக இருக்கிறார்கள். ஸோ சிகப்பு நிறம் மேன்மையான நிறம், கருப்பு நிறம் தாழ்மையான நிறம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த ஆதிக்க சக்தியை நாம் அகற்றிவிட வேண்டும். ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால், ஒரு விமானத்திலே பறக்கிறார்கள். ஒரு வெள்ளைக்கார அம்மா வருகிறார், 50 வயது பெண். அவர் ஏரோப்ளேனில் உட்கார சொல்கிறார். அங்கே பக்கத்திலே கருப்பின மனிதர் ஒருவர் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த அம்மா கோபத்துடன் அவர் பக்கத்திலே நான் அமரமாட்டேன் என்று சொல்ல, ஆகையால் அந்த விமான சேவை பெண்ணை அழைக்கிறார். எனக்கு வேறு இடம் பார்த்து கொடுக்கும்படி கேட்கிறார். வேறு இடம் எங்கேயும் இல்லை, நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய எக்கானமி கிளாஸ் இவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸில் தான் இருக்கிறது என்று சொல்ல, அங்கே அவரிடம் அந்த கருப்பினம் மனிதரிடம் சொல்கிறார்கள், நீங்கள் அங்கே சென்று அமருங்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த அம்மா, அந்த வெள்ளைக்கார அம்மா மிகவும் கோபம் அடைகிறார். ஆனால் மற்ற பயணிகள் அனைவரும் கைதட்டி ஊக்கமளிக்கிறார்கள். ஸோ இதன் மூலமாக என்ன தத்துவத்தை நீங்கள் அறிகிறீர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது, நிறத்தால் யாரையும் நாம் கேவலப்படுத்தக்கூடாது, அவர்களை அடிமைத்தனத்துடன் பார்க்கக்கூடாது. ஸோ இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். இந்த கதையினுடைய தத்துவம் பார்க்கிற பொழுது, உலகம் உங்களை பார்த்து ஏசும், நகைக்கும், அவர்கள் உங்களை அவமானப்படுத்துவார்கள். இந்த அவமானங்களையும் கேவலங்களையும் நீங்கள் உதறி தள்ளிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை பயணத்திலே நீங்கள் பயணித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஸோ வாழ்க்கையிலே பல கஷ்டங்களும் வேதனைகளும் வரும். இருந்தாலும் நீங்கள் விட்டுவிடாமல் முயற்சித்து அந்த அவமானங்களையும் கேவலங்களையும் உதறி தள்ளிவிட்டு வாழ்க்கையிலே படிப்படியாக நீங்கள் மேலே வர வேண்டும். ஸோ இங்கே கதையின் தத்துவம் பார்க்கிற பொழுது, ஒரு வயதான கழுதை கிணற்றிலே தவறி விழுந்து விடுகிறது. கிணற்றிலே தண்ணீர் இல்லை. அந்த கழுதையினுடைய முதலாளி நினைக்கிறார், நாம் அந்த கிணற்றை மூடிவிடலாம். வயதான கழுதையாக இருக்கிறது. அதை மூடிவிடுகிற பொழுது நாம் கிணத்திற்குள்ள இடமும் கிடைக்கும், கழுதையும் இறந்துவிடும் என்று நினைத்து தன்னுடைய சக நண்பர்களை அழைத்து மண்வெட்டி மூலமாக மண்ணை அள்ளி அந்த கிணற்றுக்குள் வீசுகிறார்கள். ஆரம்பத்திலே கழுதை கதறுகிறது, அழுகிறது. ஆனால் அது அறிந்து கொள்கிறது தனக்கு என்ன நேரப்போகிறது என்று. அது புத்திசாலித்தனமாக என்ன செய்கிறது, மண்ணை அள்ளி அதனுடைய முதுகிலே வீசுகிற பொழுது முதுகிலே படுகிறது மண். அதை உடம்பை அசைத்து அந்த மண்ணை கீழே தள்ளிவிட்டு ஒரு அடி மேலே வருகிறது. இப்படியாக கிணற்றுக்கு மேலே அந்த கழுதை போய்விடுகிறது. ஸோ இந்த கதையினுடைய தத்துவம் பார்க்கிற பொழுது, ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு வாரமும், மாதமும், ஆண்டுகளும் உன்னுடைய நண்பர், சொந்தம், பந்தம் அனைவரும் உன்னை பார்த்து எள்ளி நகையாடுவார்கள், திட்டுவார்கள், சபிப்பார்கள். இந்த சாபங்களையும் திட்டுதல்களையும் நீ உதறி தள்ளிவிட்டு எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் உன்னுடைய லட்சியத்தை நோக்கி நீ செல்கிற பொழுது வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி மனிதனாக ஆகிவிடுவாய். இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். நிறவெறி இருக்கக்கூடாது, உலகத்தினுடைய எதிர்மறை சொற்களை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது. இதுதான் இந்த 2 கதைகளினுடைய தத்துவம். கதை 79, கதை 80. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.